Hello, good night. We are waiting for Dr. Murat to join. Hello, good night, doctor. Hello, Daniela. Good night, and thank you for having me. How are you doing? Is everything good? I'm doing very well. I'm so happy to see you tonight. So we Yes, will be able to solve many questions tonight. yes. It's my pleasure, and I bet you will have very good questions for me, and our patients are waiting for the answers about bariatric surgery. Yeah. Totally, doctor. Thank you for being here and for always being pending on every patient case. And we are very happy to work together. It's my pleasure. Thank you. Thank you for the invitation. Perfect, doctor. So, as we've been announcing the live that we're going to have today, we are going to do partly in Spanish, partly in English. So we can talk in English and I will do the translations for Spanish patients. And we will be saving this live for future patients that will be interested. We received many questions and we will talk about them during the video. Also, if new questions comes, we can solve them through the live. Of course, and please do not hesitate to stop me if you need to translate and if I talk too much. Don't worry about it. Perfect, no problem. Now I will do it in Spanish. So, hola, feliz noche, bienvenidos todos los que sean de habla hispana. En la noche de hoy tenemos al doctor Murat Üstün, quien nos va a estar dando todas las respuestas necesarias a las cirugías bariátricas. Nos va a estar explicando un poco cómo es el proceso en Estambul, Turquía. Él es nuestro cirujano supervisor y líder a cargo del equipo bariátrico y hemos recibido muchas preguntas que poco a poco iremos dando respuesta. So yeah, doctor, we can go on. Thank you. Thank you for this nice presentation. Thank you. Thank you, doctor. So I will start with one of the most common surgeries questions of the patients, and it's like they always wonder which is the best surgery for them. Like we know in bariatric procedures, we have, for example, balloon, sleeve, or bypass. Actually, how they can identify. Yeah, actually, in most of the cases, the surgeon will decide together with the patient, and it's according to the patient's some special characteristics of patients, some additional disease, especially for body mass index, and the other evaluations needed before they decide any operation. For example, one patient may ask for gastric bypass surgery, but when we calculate her or his body mass index, it's quite lower than the criteria. We need to change the plan, and we can't offer gastric bypass to her or him. So it depends on the some characteristics of patient. We need to evaluate the patient first, and after that we discuss the options, and we will give our professional opinion about which procedure will be best option for especially this patient. Okay, then now I will leave the Spanish translations
for the Please. Spanish patients. Yeah. Bueno, la primera pregunta que le hemos hecho al doctor es, ¿cómo identificar cuál es el procedimiento bariátrico más conveniente para mi caso? Muchos pacientes están interesados en el balón gástrico, la manga gástrica o el bypass gástrico. Sin embargo, el doctor nos comenta que lo primero y más importante es poder evaluar el caso individual de cada paciente. Y es importante tener en cuenta que quien va a decidir cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo será el cirujano, de acuerdo al historial médico que tenga el paciente de diferentes patologías y sobre todo el índice de masa corporal. Es muy importante seguir las recomendaciones y las indicaciones que nos dé el cirujano en el momento de estructurar el procedimiento. And also, Yeah. if you finished, I would like to add something for this issue, because this decision is typically made during the initial consultation between you and our bariatric team, bariatric surgeons. But especially in Turkey, many of other centers or surgeons perform only one type of weight loss surgery, and because of that, your options will be limited. In Istanbul Bariatric Center, we specialize in nearly all of the types of bariatric surgeries. So we can offer the best option for you. Totally, doctor. Es importante tener en cuenta que en Turquía en especial, por lo general los centros se especializan en un tipo de cirugía, pero nosotros en nuestra asociación con el Centro Bariátrico de Estambul, nuestros cirujanos están acreditados, tienen la experiencia de realizar diferentes procedimientos. Por ejemplo, en el área de los bypasses podemos ofrecerles diferentes opciones a los pacientes dependiendo de la que les sea más correspondiente. Podemos hablar del caso de la bipartición de tránsito, el interruptor duodenal, entre otros. Entonces es muy importante escoger siempre el cirujano que nos ofrezca una mayor, digamos, una mayor cantidad de experiencia y que nos pueda ofrecer diferentes procedimientos. Esto nos habla mucho de la profesionalidad y la experiencia del cirujano. Good. Yes, doctor. So once a patient, the team decides he's gonna be able to have the surgery, they wonder a lot what is the main risk of this surgery, because it's a surgery at the end. Yes, definitely, definitely. And this question, maybe the most important question, and all patients should ask before to decide any type of surgery. And yes, all operations, we need all operations carry some risks, but especially for obesity surgery, we need to think about obesity itself, because obesity is not a cosmetic problem. Like most people think it's a cosmetic problem, but no, it's a very serious disease, and this problem add some complications, not only surgery. The obesity itself adds some complications, some problems, especially cardiovascular problems, diabetes, high blood pressure, high blood lipid levels, fatty liver, sleep apnea, and so on. So we need to think about this balance in between the obesity and bariatric surgery complication and risk ratio. And it's definitely, when we compare with the obesity itself risks and the bariatric surgery risks, definitely bariatric surgery have less complication and risks, because of course, we admit all operations carry some risks, but if you want to speak with the numbers, it's definitely nearly equal to the gallbladder removal surgery or hip replacement surgery. The risk ratio, risk and complications can be a little bit higher in some specific group of patients, but if you want to translate this part,
Yes, yes, let's make a break. La pregunta que le hemos realizado al doctor es que muchos pacientes cuando se deciden a realizar su cirugía se preguntan cuál es el principal riesgo o cuáles son los riesgos que podemos tener al enfrentarnos a una cirugía bariátrica. El doctor nos pone en cierta balanza los riesgos que tenemos ya en una vida diaria, en una cotidianidad, viviendo con la obesidad, porque las cirugías bariátricas no son cirugías que se lleven a cabo por un propósito cosmético, se llevan a cabo porque son una prioridad para la mejora en la vida del paciente. Muchos de nuestros pacientes llegan con síntomas como hígado graso, diabetes, hipertensión, apnea del sueño, que ya no los deja tener una calidad de vida. Por supuesto, nuestro equipo médico acepta que al someterse a un procedimiento quirúrgico hay ciertos tipos de riesgos y en el caso específico de cada paciente se evaluará y se explicará para poder brindarle de la forma más transparente la información a cada uno de los pacientes. Pero al ponerlo en una balanza es muchísimo mejor enfrentar ese riesgo nulo que puede haber en una cirugía bariátrica y resolver todos aquellos problemas con los que venimos previos a la cirugía. Perfect. And when we look at the numbers, the 30-day mortality rate of sleeve gastrectomy, for example, 0.08%. It means 8 patients in 10,000 can have a very serious problem and lose their life. And in gastric bypass, it's nearly 14 patients in 10,000 patients. When we compare with this complication rates with the gallbladder removal or hip replacement, it's nearly the same. So the patients doesn't need to concern about the big risks or complications of the weight loss surgery. Weight loss surgery is a nearly routine surgical operations for us. More than 25 years. We perform all kinds of weight loss surgeries, and the complication rates are definitely acceptable. And when we compare it with the complications of obesity, it's definitely has more very low risk for the patients. Yeah. Totally, especially when we have patients that comes to us living with diabetes, hypertension, yes, not being able to sleep well because of breathing problems. So this is totally a change of life that the minimum risk is not significant at all. Definitely. So now I will go on in Spanish. Of course. Cuando hablamos de números, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la manga gástrica, el riesgo que puede tener los pacientes se asemeja a 8 pacientes de cada 10.000, lo que sería el 0.08%. Estos pacientes podrían llegar a generar un riesgo alto. Y en el caso del bypass, 14 de cada 10.000 pacientes. Por lo tanto, es un porcentaje bastante bajo y además en manos de equipos profesionales y experimentados, como lo es cada uno de los cirujanos parte del Centro Bariátrico de Estambul, nuestro riesgo es prácticamente nulo en cuanto lo comparamos con vivir en el día a día en otros problemáticas como lo puede ser la diabetes o la hipertensión. Yeah, maybe we can discuss about some complications after this kind of surgeries, and we never told the patients this is a no risk operation. Of course, we have some risk and complications. Some of them leaks, for example, for gastric sleeve and gastric bypass operations. Yes. This complication is very rare, but it can happen. And we have some solutions, especially endoscopic solutions, or sometimes a second operation may be needed for this complication, but it's quite rare. The second complication, frequent complication, is bleeding, like all laparoscopic operations from the trocar incisions. They are very tiny, small incisions we can discuss later, but bleeding can occur in these patients. And
of course, we can manage this complication when we find if a problem in this patient. And the third thing is blood clots, especially in the legs. Some blood clots can happen, and they can travel to the lungs or sometimes in the brain. It's very serious complication, but it's too rare because we are using lots of preventive measures to prevent this complication, like blood thinners and anti-embolic salts and early mobilization. So these are definitely very rare complications, but all patients should be aware about these complications, and in the consent form they need to sign, yes, I know these complications can happen, but very rare, but I accept to have this operation. Correcto. Bueno, algunas de las complicaciones más comunes que podemos tener en la cirugía bariátrica siempre son informadas antes del procedimiento al paciente. De hecho, cuando ingresamos al hospital tenemos todo un documento en el cual nos explican cada una de ellas, entre las que puede ser que el paciente requiera de una segunda operación, en la que el paciente tenga un sangrado excesivo, que el paciente tenga problemas de coagulación, pero ninguna de estas problemáticas genera un riesgo muy alto si se está en manos de un equipo médico que pueda brindar la atención inmediata. Por ejemplo, en nuestro equipo médico, antes de la operación, siempre le brindamos a los pacientes las medias que nos permiten evitar los problemas de coagulación. Incentivamos a los pacientes a que comiencen a movilizarse muy rápido después de la operación. Estamos atentos las primeras 24 horas que son clavísimas después de la operación, entre otros muchos detalles más. Importante pues recordar que siempre antes de que cada procedimiento se vaya a llevar a cabo, el paciente es informado de algún riesgo adicional que sea aplicado a su caso. You need to teach me Spanish. I adore this language. Great, Doctor. Okay. Surely we have a lot of time for it. Please. Yeah. Okay. So, and the next question. Perfect. So we were talking, as you mentioned, that the incisions are very small. Yeah. People usually think about all the techniques that were used in the bariatric surgeries, but we know that nowadays the laparoscopic surgery is like the most used one. So they would like to know if this one is applied for these procedures. Yeah, in laparoscopic surgery or keyhole surgery, in the other words, we perform only small incisions. We make only small incisions in the tummy. 2 of them 5 millimeter and 2 of them 12 millimeter. They are very tiny incisions, and healing process is especially very fast after the laparoscopic surgery. And 1 week later or 10 days later, the incisions barely can be seen when we open the dressings. So it's very different from the old-fashioned open abdominal operations, because when I was a young surgeon, we perform all gallbladder removals or any other intra-abdominal operations with nearly 10 centimeters or sometimes 15 centimeters incisions. We open the tummy completely. Totally. And after that, yes, totally. And after that, we suture all the incision, and it's very painful. And most of the patients barely mobilize after 3 or 4 days. But in keyhole surgery or laparoscopic surgery era, the early mobilization is very important, and recovery period definitely more comfortable and very fast after the keyhole surgery. Totally. So then Okay. now I will explain in Spanish. Yes, please. Bueno, el doctor nos habla de que queremos hablar de cómo se realiza el procedimiento laparoscópico, ya que muchos pacientes tienden a pensar en la
técnica antigua en la que se llegaba a abrir el estómago en su totalidad con incisiones de 15 centímetros o algo parecido. En la actualidad, la técnica que se utiliza solo requiere de 4 a 5 pequeñas incisiones de menos de 1 centímetro, ya que se realiza de forma laparoscópica. Podemos identificar todo el tamaño gástrico, intervenir el área gástrica y también, bueno, los intestinos, dependiendo del procedimiento del paciente, sin generar un mayor riesgo ni un mayor sangrado. También la recuperación es muchísimo más cómoda, ya que como son incisiones muy pequeñas, el paciente puede llegar a cicatrizarlas en un periodo de 7 a 10 días. También permite una movilización mucho más rápida del paciente. De hecho, el mismo día después de la operación, pasadas 4 horas, es recomendable que el paciente comience a caminar. Mientras que cuando hablamos de la técnica que solía ser utilizada, los pacientes tardaban de 3 a 4 días en lograr movilizarse por sí mismos. La técnica laparoscópica es muy cómoda y le brinda, sobre todo a los pacientes, una calidad de vida y una recuperación muy rápida. Yeah, also we need to add another information about the keyhole surgery. Regarding to pain, it's definitely more beneficial, and most of the patients doesn't need any painkillers after the first day of the operation. In the first day, we will give very strong painkillers and the patient-controlled painkiller devices. But in the second day, most of the patients doesn't want any painkillers, and pain will be definitely bearable and will be resolved in the second or third day of the operation. This is the biggest differences in the open surgeries and keyhole surgery. Ok, doctor. También una de las principales ventajas y diferencias que tiene la cirugía laparoscópica es el dolor. El dolor principal puede llegar el paciente a sentirlo el primer día y sobre todo para ello le daremos unos analgésicos bastante fuertes. Pero después del primer día el paciente tiende a tener una mejoría mucho más rápida y a reducir el consumo de los analgésicos. Esta es un beneficio muy grande para los pacientes, ya que les permite reincorporarse a su vida cotidiana con mucha facilidad. So with this, we answer one of the questions of the patients that we received, that is, how much pain can I expect after the surgery? So yes. It is not as much as expected before. Like, actually, we can see that in our patients because they are able to walk the same day after the surgery. Yeah, most of the patients feel some pain in the incision sites, and some patients feel some left shoulder and back pain because of the carbon dioxide we put in the tummy for ease the operation, and because of the body reabsorbs this gas during the surgery, and some patients feel some pain in the first day especially. But after the first day, as I said before, most of the patients doesn't need any painkillers, and we will give, of course, we will prescribe some painkillers, but most of the patients doesn't use them. Ok. También es importante identificar que algunos de nuestros pacientes después de la operación pueden llegar a sentir un dolor en la parte de la espalda, la parte superior del cuerpo y en el abdomen. Esto debido a la concentración de dióxido de carbono que va a tener en el cuerpo y es utilizado para el procedimiento, para darle al cirujano un mayor campo de acción durante el procedimiento, pero de igual forma no tiende a ser más de un día el malestar que pueda tener el paciente, y pues como hemos mencionado, se le brindará todos los medicamentos y también les recetamos analgésicos para una vez el paciente sea dado de alta del hospital, pero la mayoría de ellos no tienden a utilizarlos. Okay. Yes, doctor. So, taking apart the surgery things, most of the patients wonder about how they will be back on their normal life, about how they will get back to the normality.
after the surgery? Yeah, thanks to the keyhole surgery, recovery period is very fast and very comfortable, as I mentioned before. For example, after the open abdominal operations, most of the patients couldn't walk in the first week, maybe without any help. But after keyhole surgery, our patients start to walk after 5 or 6 hours from the operation. And in the first day, we definitely advise walking. And because of that, the clotting problem and lung problems and intestinal problems will be decreased if a patient mobilizes early. So they can start to walk in the first day. And we increase the exercise level day by day, and they can start like swimming or cycling or some mild exercises in the 20th day of operation. So the whole healing process, approximately 1 to 2 weeks. It's according to the patient's pain levels. Sorry. According to the patient's acceptance of pain, most of the patients start to daily activities in the second week of the operation. Perfecto, doctor. Como lo hemos mencionado previamente, gracias a la operación laparoscópica, la mayoría de nuestros pacientes se recuperan muy rápido. Podemos comenzar mencionando con que el mismo día después de la operación, 5 a 6 horas después, nosotros mismos les acompañamos y les impulsamos a que comiencen a caminar por sí mismos. A medida que el paciente va mejorando y se siente mucho más reconfortado después de la operación, se le recomienda comenzar con actividades físicas, tales como la natación, correr, cualquier tipo de ejercicio o actividad física con la que el paciente se sienta cómodo. En este punto es importante que se comience de una forma progresiva, ya que nuestro cuerpo está en un proceso en el que se está acostumbrando a recibir una menor cantidad de nutrientes. Entonces, todo el proceso debe ser progresivo. Y se calcula que 1, 2 semanas, como máximo 3, el paciente ya se encuentra totalmente reincorporado a su vida cotidiana, a su vida normal. Esto varía de paciente a paciente, pero de igual forma nosotros contamos con todo el soporte postoperatorio para ir brindándole todas las ayudas, porque sabemos que después de la operación surgen muchas dudas. Yes, doctor. Okay. So, according to the coming back to the normal life, they will need any kind of vitamins, proteins, supplements. What do you recommend about this? Because they will take they will have a lower intake of calories. What can they do according to this? Yeah, definitely. Actually, the calorie decrease is not too much important, but we need to support especially protein intake in the healing period because proteins are very important for our body, because our body cannot reserve the protein. Because of that, all patients after the bariatric surgery needs to consume nearly 50 grams of protein per day at least. And the second thing, after bariatric surgery, most of the patients, especially in gastric bypass patients, it's definitely necessary, but for the gastric sleeve patients also, the patient should take bariatric multivitamins after the operation. And we advise to take these multivitamins for the rest of life, not for 1 month or 2 months. Because when the patient doesn't use these multivitamins, some serious consequences can occur, and because of this non-compliance, patient faces some serious problems. For example, the osteoporosis, the bone problems, some vitamin and mineral deficiencies can affect the patient's life. So we definitely advise to use
But the important thing is bariatric multivitamins, not gummy vitamins or some children's vitamins or something. Because of the doses, it needs to be a bariatric multivitamin, not an ordinary one. Yeah. Okay, doctor. I will translate this first to Spanish. Bueno, la pregunta que le hicimos en este momento al doctor es, como estamos hablando de cómo retomar la cotidianidad después de una cirugía bariátrica, y vamos a tener una menor ingesta de calorías, una menor ingesta de alimentos, le preguntamos al doctor si es necesario el consumo de proteínas, multivitamínicos y qué necesitamos. A lo que él nos comenta que es muy importante que un paciente postbariátrico consuma al menos 50 gramos de proteína. Y como nuestra ingesta de alimentos es mucho menor, debemos complementarlo con ciertos tipos de polvos proteicos que siempre serán avalados y serán recomendados por nuestro equipo nutricional primero, antes de comenzar a ser consumidos por el paciente. Esto también porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de hacer reservas de proteínas, entonces debemos reforzarlo para no llegar a sentir una decadencia. Por otro lado, también es recomendable el consumo de multivitamínicos, pero no cualquier tipo de multivitamínicos. Deben ser multivitamínicos especializados para pacientes postbariátricos y estos deben ser consumidos de por vida, ya que si no se pueden generar otro tipo de problemáticas después de la cirugía por las deficiencias de vitaminas y minerales. Entre estas deficiencias podemos hablar de la osteoporosis por falta de calcio, deficiencia de hierro, entre otros. Nuestro equipo bariátrico siempre asesorará a los pacientes sobre cuáles podrían llegar a ser los multivitamínicos más recomendables para el caso. Doctor, I have one question. According to the multivitamins, our team always recommend to our patients the most convenient for the case, but in case the patient wants to find it by himself, do you recommend that the multivitamin has any vitamin in specific on it? Especially for the gastric bypass patients, the amount of calcium, vitamin D, and iron levels are has the most important thing. For example, when we look to the ingredients of the bariatric multivitamins, it should contain at least 400 microgram of folic acid. Or in short, if you want to say it very summarized, at least 200% of normal vitamins should be needed after the gastric bypass surgery. Bariatric multivitamins contains nearly double amount of vitamins and minerals in it. So it's very important, and they need to use a little bit high dose vitamin and mineral supplements after the operation, especially for the gastric bypass patients. And we have lots of brands in the market, and all these bariatric multivitamins calculated for the patient, especially for the surgery. They need to search online bariatric multivitamin after gastric sleeve, or after gastric bypass, or after duodenal switch operations. All amounts will be different, and in the gastric bypass, vitamin and mineral levels will be higher than the gastric sleeve, and for duodenal switch or SADI operations, it will be highest. So it's very important, and the type of operation is also important for the choice of bariatric multivitamin. Totally. Thank you, doctor. Respecto a los multivitamínicos, le preguntábamos al doctor si hay alguna vitamina en específico que deba tener nuestro multivitamínico en caso de que el paciente quiera buscarlo por su cuenta. Entonces, él nos dice que debemos tener en cuenta ciertos criterios. En primer lugar, es que el consumo de las vitaminas después de una cirugía bariátrica debe ser aproximadamente del 200% superior a lo que estamos acostumbrados. Y por eso
un paciente siempre que sea postbariátrico y quiera encontrar el multivitamínico por su cuenta, debe asegurarse primero que sea un multivitamínico postbariátrico, segundo que cumpla este porcentaje superior al 200%, y también asegurarse que sea un multivitamínico para su tipo de cirugía, ya que interviene mucho si el paciente se sometió a una manga gástrica, a un bypass gástrico o cualquier otro tipo de procedimiento bariátrico. Quizá las vitaminas más importantes en este caso sean el calcio, la vitamina D y el hierro, a tener en cuenta en nuestros multivitamínicos. Yes, doctor. Yeah. So, you wanna tell me something else? Yes, we have some questions about the type of operations or what kind of procedures we perform for the bariatric surgeons, actually. If you want me explain these methods, we frequently perform to treat the obesity, and one of them is endoscopic methods, which preserve to the patients under BMI levels of weight loss surgery, for example, gastric bypass or gastric sleeve. And in this endoscopic methods, we perform intragastric balloon applications the most frequently. And we can discuss about the operations in the second page if you want. You can translate this one. And we can discuss about the gastric balloon applications and which patients eligible for this kind of treatment. Ok. Muchos de nuestros pacientes se preguntan por los diferentes tipos de cirugías bariátricas. Entonces, vamos a hablar sobre los tipos de cirugías que se pueden realizar de forma endoscópica. ¿Qué pacientes son aptos para este tipo de cirugía? Y qué tipo de información debemos tener en cuenta para saber si el paciente es apto o no. Y el doctor nos irá comentando a medida que vayamos pasando. We use lots of methods, of course, to define which option will be the best for the patient, but the most important calculation is body mass index. Every patient who seeks a method for obesity treatment should need this term, body mass index, BMI, and we can easily calculate body mass index with the patient's height and weight, and we can decide the patient's needs. If the patient in morbid obesity group, for example, above 40 body mass index, we can decide to perform a gastric bypass or gastric sleeve. Or if a patient in between 35 to 40, we can, and he or she has any additional disease like diabetes or high blood pressure or sleep apnea, fatty liver or something, we can decide again bariatric surgery. If a patient has diabetes, uncontrolled diabetes, and body mass index is above 30, we can decide again a metabolic surgery. Under the 30 body mass index, we need to try endoscopic methods like gastric balloons and other treatments. After that, if this method fails, we can decide to perform another operation for this patient. Ok. Bueno, el principal factor que debemos tener en cuenta y que cualquier paciente debe tener en cuenta al momento de ser evaluado para una cirugía bariátrica es su índice de masa corporal. Con este índice de masa corporal que calculamos con el peso y la altura del paciente, podemos identificar en qué grupo podemos comenzar clasificando a nuestro paciente. Si el paciente tiene un índice de masa corporal superior a 40, es ya un paciente que es candidato para un bypass gástrico o para una manga gástrica.
además teniendo en cuenta diferentes patologías que pueda tener el paciente, como diabetes, hipertensión, tiroides, dependiendo del caso específico del paciente. Si un paciente se encuentra en un índice de masa corporal superior a 30 pero menor a 40, es un paciente que perfectamente puede llegar a ser apto para una cirugía de manga gástrica. Pero si este paciente que se encuentra en este rango de índice de masa corporal tiene alguna patología adicional como las que ya hemos mencionado, habría que llegar a evaluar si sería un paciente apto para alguna de las cirugías metabólicas, como podría llegar a ser una bipartición de tránsito. Y por otro lado, el último grupo de pacientes, cuando son con un índice de masa corporal menor al 30, nos encontramos en unos pacientes en una zona gris, que se suele denominar. Entonces, estos pacientes son aptos para los procedimientos endoscópicos, tales como el balón gástrico, entre otros. Pero pues es muy importante en primer lugar identificar nuestro paciente en cualquier de estos tres grupos se encuentra. Yeah. If you don't have any other questions, we can answer another question came immediately. Can I have bariatric surgery if I have had other abdominal procedures in the past? For example, a cholecystectomy or any gynecologic operation or something, or patient can have a hernia or sometimes a stoma or something. We can answer this question if you want. Previous abdominal surgeries, even if performed with open abdominal surgery, sometimes prolongs the operative time of the bariatric surgery, but in most of the cases, nearly 95% of the patients, we can proceed with keyhole surgery, and sometimes it can be prolonged the hospitalization period, maybe 1 or 2 days, but most of the cases we can perform keyhole surgery, but it doesn't affect the long-term outcomes of bariatric treatments. I can answer this question like that. Okay. I will answer first. We have one question of a patient here in Spanish. She asked me if in the body mass index is 30% or 30 kilos. So I will reply to her, it's 30%. The body mass index to be in the group for the sleep, for the bariatric sleep. She's asking about the previous thing I said. So I will tell her. It looks like a little bit low, but as I said, we need to evaluate the patient personally, because sometimes even the body mass index is not high in the morbid obesity group, but sometimes patients have some metabolic problems with this low body mass index, and it doesn't mean she or he can't have a bariatric treatment. Sometimes we decide to perform this kind of surgeries in the lower body mass indexes, but it's very rare, and if a patient will be found eligible, we can do that. Yeah. Okay. Hola Milagros, acabo de preguntar al doctor, digamos la pequeña confusión que hubo, si era el 30% o 30 kilos. Debe ser el 30% en el índice de masa corporal. Esto adicionalmente teniendo en cuenta problemas metabólicos que pueda tener el paciente. También el doctor nos dice que lo principal en cada uno de los casos es asegurarnos y evaluar individualmente el caso de cada paciente. También hay algunos casos en los que los pacientes tienen un índice un índice de masa corporal de 29 o 28%, pero tienen problemas metabólicos adicionales. Entonces, estos son casos en los que podemos llegar a intervenir, pero son casos muy específicos. Podemos continuar con otra pregunta que nos estaba dando respuesta al doctor, y es que muchos de los pacientes se preguntan si han tenido alguna cirugía abdominal previamente, alguna hernia o algo que haya sido intervenido en la parte abdominal, representa algún riesgo para la cirugía laparoscópica.
a lo que el doctor nos comenta, que en la actualidad no representa un alto riesgo. Sin embargo, siempre es importante evaluar el caso específico del paciente para identificar su viabilidad, pero que actualmente con la cirugía laparoscópica el 95% de los casos son aptos. I took advantage and I Yeah. explained what you told Yes, me yes. already about the abdominal. I know Spanish a little bit. I can Great, understand. doctor. Okay, and maybe the most frequent asked questions about smoking. What do you think about that? Most of the patients asking about if they can smoke after the surgery. Totally, Yeah. doctor. Yeah. Most of the patients are smokers when they come, Yes. and they Unfortunately. want to keep their bad habits after the Yeah. surgery, even though we always recommend the Yes. best is to stop it. Yes. So, what can we say? Definitely. We instructed to quit smoking at least 6 weeks before the procedure to all patients. But I know most of the patients cannot do that. But it's very important for surgical complications and sometimes for pulmonary problems. Most of the smokers have some pulmonary problems after the operation. So it will be better to quit smoking before the operation. And I advise to all my patients to quit smoking after the operation and take advantage of the changes in your taste and smell feelings, because tasting and smelling will be different from the bariatric surgeries because of the hormonal reasons. And it's very good chance to quit smoking, because they will discuss some flavors or some smoke Hard smells. smells, and yeah, definitely it's a good chance to stop smoking. And I advise to all my patients, you will change your life. You will change your life for good. So you need to change your eating habits, you need to change your drinking habits, exercise habits, and also you need to get rid of all bad habits like smoking. Smoking is definitely our number one enemy. And for example, after gastric bypass, the number one reason of the marginal ulcers in some wounds in the connection in between the stomach and small bowel is smoking. If a patient smokes after the gastric bypass, it's very dangerous. For gastric sleeve, maybe not too much, but especially in the early period of healing, it definitely destroys your healing mechanism, and you will be you will be open to more complications than non-smokers. So it doesn't make sense. Totally. Continue to smoke after They the should operation. take advance of already starting Yes. this new life. Yes, yes, It's a definitely. totally new life. Definitely. So, el doctor Murat nos estaba hablando sobre una de las situaciones que más se presenta y que más nos preguntan nuestros pacientes, y es si pueden continuar fumando después de la operación. Nosotros siempre recomendamos a nuestros pacientes que puedan suspender este hábito al menos 6 semanas antes de la operación. Algunos de nuestros pacientes lo logran y toman esto como un paso inicial para totalmente dejar este hábito de lado, aprovechando la oportunidad de comenzar toda una nueva vida, porque después de una cirugía bariátrica debemos tener en cuenta que nos vamos a someter a hábitos saludables, ejercicio, alimentación, y pues dejar de lado estos hábitos que son negativos como el fumar nos genera un cambio positivo. También el doctor nos comenta que después de una cirugía bariátrica, nuestro sistema hormonal cambia muchísimo. Entonces, la forma en la que nuestro cuerpo percibe los olores y los sabores es totalmente diferente. Entonces, él nos recomienda a los pacientes, sobre todo a los pacientes de bypass gástrico, que después de una cirugía bariátrica suspendan totalmente el fumar cigarrillo.
¿Por qué? Porque también uno de los principales riesgos es que durante las primeras etapas de la cicatrización y de la recuperación de un bypass gástrico se puede generar por el fumar, por el mal hábito de fumar. En los pacientes de manga gástrica no es tan complicado y sí que pueden llegar a fumar, sin embargo no es recomendable y lo ideal sería poder comenzar una nueva vida, unos hábitos saludables desde cero, teniendo en cuenta pues esta oportunidad que nos está brindando después de la cirugía bariátrica. Um, tenemos otra pregunta tenemos otra pregunta de Milagros. Milagros, déjame la comunico con el doctor y ya te daremos respuesta. Doctor, we have another question from Milagros. She's asking if the balloon is, she doesn't need, how is the healing of the balloon if she needs to stay at the hospital? And how long does it stay in the stomach? How we take it out? Okay. We have two different types of gastric balloons. One of them is classical endoscopic gastric balloon, which can stay in your stomach for 6 months. And sometimes, if the patient is in between us, we have a good communication with patient, and we can sometimes increase this duration to 7 or 8 months, but 6 months is the standard duration for this type of balloons. And the second type of gastric balloons, a temporary one, is swallowable gastric balloon. It doesn't need any anesthesia and any endoscopic procedure, and it can be easily swallowed by the patient. It has a catheter, and after swallowing the balloon, we are making an X-ray examination, and we saw the balloon is in the stomach, and we feel the balloon. That's it. No anesthesia, Perfect. No procedure, no endoscopy, nothing. And interestingly, the second type of gastric balloon, allurion or ellipse gastric balloon, doesn't need any removal process, because after 4 months it will be dissolved. It has a special mechanism. It will be open, and the liquid will be off, and the gastric balloon will be goes away from the digestive system. We have two types of gastric balloons. One of them, classical endoscopic gastric balloon, which needs to removal after 6 months, and the second one can be swallowed easily with the patient, and doesn't need any removal process. And after gastric balloon, if you want, you can translate. Yeah, I will do this first translation. Okay. Bueno, vamos a hablar principalmente de los dos tipos de balón gástrico que tenemos, debido a esta pregunta que hemos tenido de Milagros. Tenemos el balón gástrico clásico, que es endoscópico, y tenemos el balón elipse o alurión, que es el balón gástrico que se puede tragar simplemente. Entonces, con el balón gástrico tradicional, lo que se realiza es que se inserta el balón y este permanece en el cuerpo del paciente por aproximadamente 6 meses. Después de 6 meses, este balón debe ser retirado. Por otra parte, tenemos el elipse, el balón elipse, que se es tragado con un catéter en compañía de nuestro equipo médico. Se realizan todas las valoraciones necesarias y el acompañamiento para realizar la ingesta del elipse. Una vez se encuentra dentro del estómago del paciente, este es inflado con los líquidos. Y 4 meses después, este elipse tiene un sistema por el que él mismo se abre, saca su líquido y es expulsado por el sistema digestivo. Para el segundo, para el elipse, no se necesita anestesia y no necesita que sea extraído del cuerpo del paciente, ya que por sí mismo es expulsado. Yes, doctor, you can continue. Yeah, the main complaints after the balloon insertion, and
irregarding to the type of balloon, even in the ellipse or allurium balloon, the stomach cramps and nausea, sometimes vomiting. These complications or side effects can happen in the first 3 days especially. So because of that, we need the patient stay for 3 days in Turkey, in Istanbul. And it doesn't need to be hospitalized because these operations definitely outpatient operations, and the patient doesn't need to stay at hospital. But we have a good accommodation for balloon patients. The hospital and the hotel is very close together, nearly together. And if a patient needs any medical intervention, for example, IV drips or IV painkillers or something, we can easily do that. Perfecto, doctor. Una de las principales molestias que pueden tener los pacientes después de cualquiera de los dos tipos de balón gástrico es cólicos, náuseas, vómito, pero no hay nada que preocuparse, ya que nosotros brindamos la facilidad a nuestros pacientes de que el hotel en el que se van a hospedar en Estambul esté prácticamente al lado del hospital. Por lo tanto, si algún tipo de atención médica llega a ser necesitada, nuestro equipo médico va a estar atento y pendiente para brindarla. Si se necesitan analgésicos, si se necesitan líquidos intravenosos, sueros, cualquier tipo de medicamento será dado por nuestro equipo médico y la atención, por supuesto. Siempre la recomendación es que los pacientes puedan estar de 2 a 3 días después del procedimiento de balón gástrico, ya sea el tradicional o el elipse, en Turquía, para poder tener control de la evolución del paciente y de cierta forma se encuentre bajo observación para que al regreso a su país de origen no vaya a tener ninguna complicación. Yeah. Also, I would like to add this. These are maybe unpleasant complications, and sometimes patients struggling with this pain and nausea. But these are very natural because we put foreign material in the stomach and we reduce the gastric volume, and because of that, the body needs to react to this foreign material. It's definitely natural. And after the first days of the procedure, body will adapt and your stomach will adapt, and all pain and nausea will be dissolved after 3 or 4 days. Perfecto. También queremos mencionar que de pronto esta situación que se pueda presentar postoperatoria de la náusea, el dolor o los vómitos son totalmente naturales y normales, que en manos del equipo médico se pueden controlar y se pueden manejar con el paciente. Esto se da porque estamos poniendo un dispositivo totalmente ajeno a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo necesita poder adaptarse a él. Para ello nos tomará algún tiempo y precisamente pues este es el tiempo que nosotros estimulamos que el paciente debe estar en Turquía bajo observación de nuestro equipo médico. Yeah, Okay. doctor. And I think we have another question about gallbladder stones after the weight loss surgery. And we need to mention about that. Nearly half of the patients develop gallstones after weight loss surgery, but most of them usually harmless. And sometimes gallstones need some second operation because they can cause an infection, nausea, vomiting, and abdominal pain. And sometimes patients need another operation for gallbladder removal. Ok. El doctor quiere mencionar que hay muchos pacientes que pueden presentar quizá cálculos renales después de la operación de cirugía bariátrica, pero digamos que esto va relacionado con ciertas deficiencias del paciente y puede requerir una segunda operación. De todas formas, esto es un caso que no se presenta en todos los pacientes, son casos muy específicos y de igual forma cada uno de los casos de nuestros pacientes contará con la asesoría postoperatoria y acompañamiento por el equipo médico.
I think we have another question from Milagros. Yeah, let me check it. She asked me, mm, in the case of the balloon that removes itself, what is the weight that I'm gonna lose, and how strict is the food diet with the bypass? No. About the balloon that is removed by itself, how is the approximate weight that is gonna be loose, and is the diet as strict as a bypass diet? If I understood correctly, a balloon can stay 6 months in your stomach, and in this period we expect approximately 15 to 20 kgs lost according to the initial body mass index and compliance of the patient to after procedure dietary rules actually. And we cannot compare with the gastric balloon to the gastric sleeve or gastric bypass. These are definitely Totally. in different groups. These are not balloon operations. Balloon procedures is not a surgical treatment, and we cannot compare them. Regarding to weight loss, the gastric balloon, gastric sleeve, and gastric bypass. Of course, the complication rate also the same. Gastric balloon, gastric sleeve, gastric bypass. But in experienced hands, these complication rates are definitely acceptable. And for example, gastric balloon, you may not to be concerned about the complications. It's very easy and very straightforward procedure. Also, the gastric sleeve and gastric bypass. In experienced hands, you don't need to be concerned about complications. Regarding to diet after the gastric balloon, yes, we advise nearly the same diet after the gastric sleeve or gastric bypass, nearly the same. The only difference is the volume of stomach, because of course gastric balloon makes a restriction because of the volume occupying effect, but it doesn't strong as gastric sleeve or gastric bypass. So a patient can eat more when we compare with the gastric sleeve or bypass, and we cannot compare the effects of these two methods in between. Okay. Yeah. Okay. Milagros, bueno, queremos informarte en primer lugar que la pérdida de peso estimada durante el tiempo en el que está el balón dentro de tu cuerpo podría ser entre 15 y 20 kilos. Sin embargo, esto es un promedio que puede variar mucho del caso específico del paciente y de que el paciente siga todas las recomendaciones del equipo médico. Por otro lado, debemos tener en cuenta que el balón, la manga y el bypass son 3 tipos de cirugías, digamos, de cierta forma progresivas. El balón es el primer nivel, la manga gástrica es el segundo nivel y el bypass es, digamos, la cirugía de mayor nivel y quizá mayor complicación. Cualquiera de estos 3 métodos es un método sencillo y es un método muy fácil y de gran y fácil recuperación en manos de profesionales, pero debemos asegurarnos muy bien de ello. En cuanto a la dieta del balón tiende a ser similar a una dieta de la manga gástrica o del bypass, pero quizá las porciones que el paciente tienda a consumir sean un poco más grandes, ya que no es una operación 100% restrictiva como lo puede llegar a ser la manga o el bypass. Y el paciente tiene un poco más de capacidad de ingesta de alimentos con el método del balón. Es más que todo como una herramienta. El balón es una herramienta para que tu cuerpo se acostumbre a una menor recepción, una menor ingesta de alimentos. I was telling to Milagros that the balloon is a tool
It's a tool to our body to get used to eat less, like small quantities that we were used to. Exactly, exactly. I think, Daniela, what do you think? I think we answered nearly all collected questions, but Totally. these live event will be broadcast in your profile, I guess. Please add your questions under this broadcasting, and also send your message with DM to Daniela, and maybe we need to repeat this event later with the new questions and maybe the new techniques or new Topics. new topics. Surely. Yeah, I am totally sure many patients will come to us, more questions will come, and this is the first of many broadcastings that we will bring to our patients. I will tell this to the Spanish patients, and you will keep them. Agradecemos muchísimo a todos nuestros pacientes pendientes el día de hoy y creemos que tenemos muchísimas preguntas más por resolver. El día de hoy hemos abarcado bastantes temas, entonces lo que vamos a dejar es este video publicado en nuestro perfil. Vamos a recibir todas las preguntas que puedan salir de este Instagram Live para reorganizar un nuevo Instagram Live con nuevas preguntas a resolver. Pueden comunicarse en los comentarios, por mensaje directo, que nosotros estamos atentos a poder darles respuesta. Ha sido un placer y agradecemos muchísimo su atención y su colaboración. Thank you for starting this evolutionary and very beneficial initiation, and it's my pleasure. I would like to attend the next live sessions with you, and we are waiting for the new questions and new issues. Perfect, Dr. No, thank you for being part here. Totally, this new beginning, new year, we are here to help many people, and we are an amazing team, and I am so happy for all these new beginnings. Thank you. Thank you for your effort. Have a very good night. Thank you for all your help. Good night. Good night. Everyone. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.